Now I am going to take a 10th standard max. So already we done some of the sums in algebra till exercise 3.6. Okay, next subdivision in the algebra called as a square root. What is the meaning of square root? So first you have to recall certain things in the square root. Root of certain things, if you make a certain numbers, that is called as a square root. For some character, if you are finding the square root, it come half of that. For example, A4. Okay, so if you find the square root for this, it will become as what? So root of A4 is nothing but A square. A6. Okay, find the square root of this. Idhukku root square root kandupidichana A3. Okay, this is the concept you have to study in the previous things. If there is letter or if there is number, that number is multiplied with taking as the same 2 times. For example, 64. The square root of 64 is what? 8. Because 8 8s are 64. Already we know, we have studied from 8th standard itself how we have to make the square root. Find the square root அப்படின்னா அதுக்கு ரூட் எடுக்கணும். எந்த நம்பரை வந்து 2 டைம்ஸ் பண்ணா, அதாவது 8 8s are 6 6s are, not 8 2s are. Okay, same number should be repeated twice. That is called as the square root. A square can be written as A into A. A into A. A square என்ன பண்றோம்? 2 எழுதுறோம். இதே வந்து root of A square னா என்ன? ஒரு A. Half of that value is called as the square root. Now we have to proceed the certain things based on this exercise. But இதெல்லாம் வந்து previous class நம்ம certain things நம்ம படிச்சது. But coming academic உங்களுக்கு கொடுத்திருக்கக்கூடிய கேட்டகரியில் how we have to find the square root based on certain things. So note it, page number 105 and before that 104. Take out the page number 104. We have some of the example sums. Okay, so find the square root by factorization method. Based on that, they follow certain things. So in that, you watch out that example 3.20 second sum is very very important. Okay, so go through that. Second question is very very important. 2 mark question. How அதே மாடலில் நம்ம இங்கே ஒரு சம் நம்ம பண்ண போகிறோம் எக்ஸசைஸில். ஓகே, ஸோ based on what are the sums we are doing in the exercise, you just recall that example sums, certain things which is different. Okay, so now we move on to first question, exercise 3.7. Find the square root of 400 x4 y12 and z16 divided by 100 x power 8 y power 4 z power 4. So இந்த சம்லாம் ஒரு செகண்ட் ஸ்டாண்டர்ட் தேர்ட் ஸ்டாண்டர்ட் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் சொல்லி கொடுத்து அவட போட்டுடுவோம். அவ்வளோ ஈஸியஸ்ட் சம். Okay, so certain sums in this exercise will be very easy if you know the basic formula in 8th standard. Okay, 8th standard சில ஃபார்முலாஸ்லாம் படிச்சிருக்கோம், அதை ரீகால் பண்ணால் இந்த எக்ஸசைஸ் வந்து nothing is there to do that. Okay, which number you have to make that multiply to get 400? எந்த நம்பரை இதே மாதிரி மல்டிப்ளை பண்ணால் 400 கிடைக்கும். இப்போ 8 8s are 64னு கிடைக்குது இல்லையா? இந்த சேம் வே which number if you multiply twice you will get as 400? Okay, 20 20s are 400, 10 10s are 100, 10 10s are 100. 10 சில முட்டாள் அப்படி தான் பண்ணுவாங்க, 10 10s are 100, 20 20s are 200 போட்டுடுவோம் இல்லையா? 10 10s are 100 னா 20 20s என்னது 200 சொல்லுவான். அதை மல்டிப்ளையே பண்ணி பார்க்க மாட்டான். Okay, so certain tables to make a square root you have to frequently we have to remember. Okay, so 10 10s are 100, 20 20s are 400. Therefore 20 by 10, if you take the square root of 400 you will get 20. If you take the square root of 100 you will get 10. Then for letter, okay, லெட்டரை பொறுத்த வரைக்கும் இங்கே ஈவன் நம்பர் தான் பவர்ஸ் இருக்கும். ஆட் நம்பர்ஸ் இருந்தால் ஸ்கொயர் ரூட் கண்டுபிடிக்க முடியாது. ஓகே, ஸ்கொயர் ரூட் கண்டுபிடிக்க முடிஞ்சால் கூட என்ன பண்ணணும், தனியாக ஒன்று போடணும். அது Okay, you are not possible to take exact square root. இப்போ x power 5 இருக்குன்னு வச்சுக்கோ.
x power 5 இருக்கு. அது தனித்தனியா பிரிக்கணும். x4 தனியா x தனியா. x4 க்கு கண்டுபிடிச்சணும் தனியா x கண்டுபிடிக்கணும். ஓகே அந்த மாதிரி சம் வந்தா but it is not in your chapter, it is in syllabus. Listen. So 20 by 10 x power 4 root எடுத்தா x square y power 12 root எடுத்தா y 6 half of them z க்கு root எடுத்தா z power 8 okay divided by half of this is what x power 4 y power 2 z power 2. So we have to put one of the symbol called as after taking the square. Okay இந்த மாதிரி போட்டா mod symbol negative இருந்தா கூட பாசிட்டிவா மாத்திடலாம். So for that situation we are putting these two lines. So this is the answer for them. That's all. Okay 400 க்கு root கண்டுபிடி 100 க்கு root கண்டுபிடி. Okay number then letters லாம் ரொம்ப ஈஸி. என்ன இருக்கோ அதுல பாதி அவ்வளவுதான். x power 4 னா x square, y power 12 னா y பாதி 12 ல பாதி எவ்வளவு 6, 16 ல பாதி எவ்வளவு 8, 8 ல பாதி எவ்வளவு 4, y 4 இருக்குல 4 ல பாதி 2, 4 ல பாதி 2. That's all. So this is the first one. So carry out in it. Now question number 3 will be the homework. Okay in the first question la third will be a homework. Third one I'll do the second sum. This will be different things. 2x 7x square 2 root of 14x plus 2 divided by x square minus 1 by 2x then plus 1 by 16. Now carry out this. Okay so we have to recall the formulas which have to be. Okay so practice பண்ணதான் வரும். இது உடனே எந்த ஃபார்முலா இதுக்கு யூஸ் பண்ணலாம் அப்படின்னு சொன்னால் a ஸ்கொயர் ப்ளஸ் 2ab ப்ளஸ் b ஸ்கொயர் அந்த ஆன்சர் இருக்கு. a ஸ்கொயர் ப்ளஸ் 2ab ப்ளஸ் b ஸ்கொயர் அப்போ என்ன ஆடாது இது வந்து a ஸ்கொயர் அப்போ a வந்து என்ன ஆகும் ரூட் 7x ரூட் 7 இது வந்து a ஸ்கொயர் இது வந்து a. ஓகே ஸோ a தென் b வந்து என்ன இருக்கு 2. ஓகே 2 ஸ்கொயர் ரூட் எடுத்தா 2 ஸ்கொயர் ரூட் எடுத்தா என்ன பிளஸ் ரூட் 2. Okay so like that we have to take out. So b a plus b whole square a plus b whole square. அவங்க a ஸ்கொயர் கொடுத்துருக்காங்க 2ab கொடுத்துருக்காங்க b ஸ்கொயர் கொடுத்துருக்காங்க. நம்ம எதை எக்ஸ்பேண்ட் பண்ணியிருக்காங்க இதை எக்ஸ்பேண்ட் பண்ணால் இந்த ஆன்சர் கிடைக்கும். ஹவு லிசன் இதை ஸ்கொயர் பண்ணால் இது கிடைக்கும். அதாவது ரூட் 7 ஸ்கொயர் பண்ணால் 7x ஸ்கொயர் பண்ணால் எக்ஸ் ஸ்கொயர் பண்ணால் எக்ஸ் ஸ்கொயர். ரூட் 2 ஸ்கொயர் பண்ணால் ரூட் கேன்சல் ஆகி 2 வரும். ஓகே a ஸ்கொயர் ப்ளஸ் b ஸ்கொயர் 2ab எப்படின்னா 2 into what is that 2ab. okay 2 into these two things ab 7 2s are 14 root குள்ள இருக்கு 7 உம் 2 உம் அப்ப 7 2s are என்ன 14 2ab அந்த ஆன்சரை நம்ம क्वेश्चन ஃபார்மட்ல கொண்டு வரோம். நெக்ஸ்ட் ஓகே ஸோ இது அதே மாதிரி தான். இது a ஸ்கொயர் இது மைனஸ் 2ab இது b ஸ்கொயர். ஓகே a ஸ்கொயர் மைனஸ் 2ab ப்ளஸ் b ஸ்கொயர். திரும்ப சொல்லணும் a ப்ளஸ் 2ab ப்ளஸ் b ஸ்கொயர். ஸோ பென்சிலில் மேலே எழுதிக்க அப்போ தான் ஃப்யூச்சரில் புரியும். இந்த கான்செப்டில் இது இருக்குது. இதுக்கு நம்ம ஆன்சர் என்ன பண்ணலாம் a ப்ளஸ் b ஹோல் ஸ்கொயர் அதே மாதிரி இதுக்கு வந்து என்ன பண்ணலான்னா a ஸ்கொயர் மைனஸ் 2ab ப்ளஸ் b ஸ்கொயர் இந்த ஃபார்மேட்டில் இருக்குது. ஸோ அது வந்து என்னது a மைனஸ் b ஹோல் ஸ்கொயர் ஃபார்முலா. ஸோ இப்போ அதான் நான் போட்டிருக்கேன். ஓகே இந்த ஃபார்மேட்டில் இருக்குது இந்த ஃபார்மேட்டில் எழுதியிருக்கேன். இப்போ இது இந்த ஃபார்மேட்டில் இருக்குது இந்த ஃபார்மேட்டில் எழுத போகிறேன். ஸோ எந்த ஃபார்மேட்டில் எழுத போகிறோம் இப்போ நம்ம ஸோ ஆஃப்டர் தி a ஸ்கொயர் மைனஸ் 2ab ப்ளஸ் b ஸ்கொயர். இப்போ இது ஈஸியாக இது a ஸ்கொயர் தென் வாட் இஸ் a x a is what x. Since the formula in that minus you put minus. What is b here? Don't bother about this 2ab மறந்துடு a யும் b யும் கரெக்டாக கண்டுபிடிச்சா போதும்.
1 by 16. 1 by 16. எதை ஸ்கொயர் பண்ணால் அது கிடைக்கும்? 1 by 4. 1 by 4. 1 by 4 ஸ்கொயர் பண்ணால் you will get that 1 by 16. 1 by 16. So x minus 4, it is 1 by 4 whole square. So if you square, you will get this answer. If you square, you will get this answer. இது 1 by 4க்கு திடீர்னு இப்படி எப்படி வருது அப்படின்னு சொன்னால் போட்டு பார்க்கணும். எப்படி? எக்ஸ் ஏ ஸ்கொயர் மைனஸ் 2 இன்டூ ஏ வந்து என்னது எக்ஸு, பி வந்து என்னது 1 by 4, பி ஸ்கொயர் வந்து என்னது 1 by 4 ஸ்கொயர். இப்போ இந்த ஆன்சர் கிடைக்க போது பார். ஓகே, ஐ ஹவ் ரிட்டர்ன் எக்ஸ் ஸ்கொயர். ஓகே, இது வந்து இது கேன்சல் ஆகிடும். என்னது 2 கேன்சல் ஆகிடுச்சா? ஸோ அப்போ என்ன ஆகிடுது 1 by 2 எக்ஸ், 1 by 2 எக்ஸ். ஸோ இதை ஸ்கொயர் பண்ணால் வில் கெட் திஸ். ஸோ அந்த ஃபார்மேட்டில் உனக்கு கிடைக்கும். ஸோ நெக்ஸ்ட்டு ரூட் ஆஃப் ஓகே 7x ஸ்கொயர் ப்ளஸ் 2 root 14x plus 2 divided by x square minus 1 by 2x plus 1 by 16 equal to இந்த ரூட் எல்லாம் கேன்சல் ஆகிடும். அவ்வளோதான். என்னது root 7x plus root 2 divided by x minus 1 by 4. That's all. Bracket கூட போட தேவையில்லை. Okay, so if you identify easily the formula, there is only one step. After taking root, square will be cancelled. இப்போ இங்கே எப்படி x square வந்து x power 4 x square மாறிச்சா, y power 4 y square மாறிச்சா, அதே மாதிரி என்னாகும் ஸ்கொயர் வந்து ரூட் எடுத்தா ஸ்கொயர் will cancel, ஸ்கொயர் ரூட் எடுத்தா ஸ்கொயர் will cancel, just half of them. So up to this Roman letter 2, first sum will be over. Next question number second first one. So question number 2, we can find out that next model. Find the square root of the following. Question number 1, 4x square plus 20x plus 25. Okay, 4x square plus 20x plus 25. So இதில் வந்து third one வந்து homework. What I told the example, that model. Which model? Example 3.20ல second sum எப்படி போட்டிருக்காங்களோ அந்த மாதிரி போடணும். Question number 3. Okay, first one, second one I will do now. Second, third one will be a homework. Fourth one I will do now, because which is different and which is little difficult for you, I will be work out in them. Okay, now question number 1, 4x square plus 20x plus 25. So இதுவும் இதே formula ரொம்ப easy, same model you have to work out them. Okay, so இதை வந்து எப்படி எழுதலாம்னா எதோட ஸ்கொயர் இது 2x whole square, 2x whole square plus b வந்து என்னது 5 ஸ்கொயர், a ஸ்கொயர் b ஸ்கொயர். அப்போது 2 இன்டூ ஃபஸ்ட் இது எழுதிடணும். எதை ஸ்கொயர் பண்ணால் கிடைக்கும்? அதுதான் a. இதை ஸ்கொயர் பண்ணால் இது கிடைக்கும், இதை ஸ்கொயர் பண்ணால் இது கிடைக்கும். சரியா? ஸோ இதுக்கு ரூட் எடுத்தால் இது, இதுக்கு ரூட் எடுத்தால் அது. Can you able to understand that? Okay, 2x square, that is a square plus 2ab. அதை கண்டுபிடிக்க முன்னாடி இது எழுதிடு. அப்போ ஈஸி, ஏன்னா 2 எழுதியாச்சு. a இதை பார்த்து எழுதிடலாம், b என்ன பண்ணலாம் இதை பார்த்து எழுதிடலாம். ஓகே, ஏவும் பியும் கரெக்டாக எழுதிட்டோம்னா இதை ஏவா எழுதிக்கலாம், இதை பியா எழுதிக்கலாம். ஸோ தட் வில் பி பெட்டர் ஃபார் யூ. Now a square plus 2ab plus b square. What is a? 2x. What is b? 5. இதோட ஹோல் ஸ்கொயர், இதோட ஹோல் ஸ்கொயர் தான் இது, இதோட ஹோல் ஸ்கொயர் தான் இது. ஓகே, இதோட ஆன்சர் தான் இது. ஓகே, a ஸ்கொயர் ப்ளஸ் b ஸ்கொயர் ப்ளஸ் 2ab. இதை நம்ம என்ன பண்ணுவோம், 8லாம் இது சின்ன சம்மா இது நம்ம போட்டோம், அவ்வளோதான். ஓகே, 7th 8th வந்து சின்ன சம்மா போட்டோம், a ப்ளஸ் b ஃபார்முலா யூஸ் பண்ணால் இந்த ஆன்சர் கிடைக்கும். நாம் அப்படியே ரிவர்ஸில் வரும், அவ்வளோதான். So taking the root now, after taking the root 4x square plus 20x plus 25, இதோட ஆன்சர். ரூட் எடுத்தோம்னா ஸ்கொயர் will cancel. So 2x plus
5. 2x plus 5. Okay, half of that. இங்கே எப்படி சுத்தணும் அதே தாங்க. Okay. Now question number 2. So in that 9x square minus 24xy plus 30xz minus 40yz plus 25yz square plus 16y square. So this is also one of the formula we have to recall. So which is studied in the earlier session. Okay, இதுவும் ஒரு ஃபார்முலா மாடலில் இருக்குது. பட் அவங்க கொஞ்சம் வந்து சேஞ்ச் பண்ணி கொடுத்துருக்காங்க. அது எப்படி கொடுத்துருக்காங்கன்னு நினச்சி அந்த ஃபார்முலாவை நான் ரீகால் பண்ணுறேன். a square, what is that? a square, b square, c square. Okay, a square plus b square plus c square, அது ஒரு ஃபார்முலா இருக்குது. அப்புறம் இங்கே என்ன இருக்குது? இங்கே மைனஸ் இருக்குது, இங்கே ப்ளஸ் இருக்குது, இங்கே மைனஸ் இருக்குது. அப்போ என்ன அர்த்தம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஐடென்டிஃபை பண்ணணும். பார். ஓகே, சின்ஸ் இட் இஸ் மைனஸ். ஓகே, இதில் ஏதாச்சும் ஒன்று வந்து மைனஸாக இருக்கணும். இது ரெண்டுமே என்னவாக இருக்கணும்? ப்ளஸ். ரெண்டுமே மைனஸாக இருக்கணும். எக்ஸு இசட். ஓகே, ஸோ எக்ஸு இசட் மைனஸ் எக்ஸ் ஒய். Okay, 24xy 2 into, okay, minus 2ab, minus 2ab. So 2ab will be followed as what, which is being carried out in the situation, minus 2ab plus 2bc plus 2a. இங்கே எழுதிக்க a square minus b square minus c square minus 2ab. a square minus plus b square plus c square minus 2ab plus 2ab plus 2bc plus 2ca. 2ca. So this is the things we have to follow in that. So after changing it, that representation will be followed. Okay, இந்த மாடலில் தான் நான் எழுதியிருக்கேன். a square plus b square plus c square minus 2ab. 2ab means a will be 3x, b will be 4y. b will be 4y. இது ஸ்கொயர், இதுக்கு ரூட் எடுத்தா a. இது ஸ்கொயர், இதுக்கு ரூட் எடுத்தா b. இது ஸ்கொயர், இதுக்கு ரூட் எடுத்தா z. Minus I written 2ab. So minus 2ab. Then இங்கே வந்து மைனஸ் இன்ட்டு மைனஸ் ப்ளஸ் வரும். ஏன்னா ரெண்டுமே மைனஸ். இது ஒய்யும் இசட்டும், ஒய்யும் இசட்டும் வந்து என்னது? மைனஸ். ஸோ எக்ஸ் இசட் தான் என்ன சொல்லியிருக்காங்க? ப்ளஸ் சொல்லியிருக்காங்க. ஓகே, ஸோ இதில் வந்து இசட் வந்து மைனஸ். ஸோ தட்ஸ் வே இட் வில் கம் த ஆன்சர் ஆஸ் வாட்? மைனஸ் ஒய் இசட். மைனஸ் ஒய் இசட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு வரும்போது இதில் ஏதோ ஒன்று வந்து என்னது? மைனஸ். ஸோ அப்போ என்ன ஆகும்? மைனஸ்னு வரும்போது we have to use that what? Minus 40. 2 into second number y, third number வந்து z. ஸோ இதுக்கு ரூட் எடுத்தா என்ன சொன்னேன்? 4. 4 5s are 20. 4 5s are 20. What is a? That is, what is b? 4y. What is c? 5z. 5z. So now next one, plus xz. Plus what? xz. So what is plus xz? X will be 3. X will be 3. Y will be 5z. 5z. Now listen carefully now. Okay, a square plus b square plus 2ab minus 2ab minus 2bc minus 2ca. ஸோ இப்போது இந்த மாதிரி பிரித்து எழுதிட்டு ரொம்ப ஈஸியாக எழுதலாம். a மைனஸ், சின்ஸ் இட் இஸ் மைனஸ், ஓகே, மைனஸ் 4y, 3x minus 4y minus 5z minus 5z whole square. 3x minus 4y minus 5z whole square. After taking the root, இதுக்கு ரூட் எடுத்தோம் அப்படின்னு சொன்னால் அந்த ஸ்கொயர் போயிடும். So 9x square minus 24xy plus 30xz
30xz. இது எழுதிக்கோ 9x square plus 16y square plus 25z square minus what you have to write there, minus 24xy, then plus 30, அதுக்கு முன்னாடி அதையும் எழுதிக்க first, minus 40yz plus 30xz. இதுக்கு ரூட் எடுத்தா ஆன்சர் தான் என்னது 3x plus 3x minus 4y minus 5z whole square. minus 5z whole square. இங்கே ஏன் அப்படின்னு சொன்னால் xzல என்ன இருக்குது பாசிட்டிவ் இருக்கிறதுனால we can put like that as a not whole square. Square will not come. If you take a square root, this will be possible to take out of it. Okay, so this is the second sum. We have to recall the formula. So what formula I have written? This is the formula we have to use. The formula வந்து யூஸ் பண்ணிக்கணும். அந்த formula leftல எழுதிருக்கேன், அதை ரெஃபர் பண்ணிக்க, then only it be easy for you. Okay. So like the second one, I have done that in first sum and second sum. So third sum will be different and also important. Okay, so you follow the example which is done on that. What sum? So that is the sums which is example 3.20. Take it out of the page number 104. Okay, so 3.20 question number 2. Okay, we have to factorize. After factorizing, you will get each pair will be 2. If you take the square root, you will be proceed as what? Single. So then you can follow that situation. Okay, so this will be over on the certain times. So I'll do that next, just fourth question. So this will be little difficult when compared to the previous sums, and find the square root will be the next exercise. So in the next class, one of the sums I'll do that in exercise 3.7, and further the exercise 3.8. That is very, very important exercise. Before itself, why I am telling that, you have to watch out carefully. Okay, so important sums, frequently asked questions will be come under that exercise 3.8. This will be taken in the next class. So next class I will take that one of the sum in 3.7. one more sums is there, and introduction, and some of the sums I will be solved in 3.8. Okay, so you have to listen carefully, whichever the exercise I am telling that important. Okay, எந்தெந்த எக்ஸசைஸ் நாங்கள் இம்பார்ட்டன்ட் சொல்கிறோமோ அதெல்லாம் வந்து ஃபஸ்ட்டு ப்ரிஃபரன்ஸாக டெஸ்ட்டுக்கு எக்ஸாம்ஸ்க்கும் பார்த்துட்டா உனக்கு கொஞ்சம் ஈஸியாக இருக்கும். ஃபஸ்ட்டு ப்ரிஃபரன்ஸ். Okay, so you know that which is important. Okay, the important we are telling the things which is asked previous exams. Okay, previous examல பப்ளிக் எக்ஸாமில் எல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா ப்ரீவியஸாக கேட்டிருப்பாங்க, சில சம்ஸாக ரிப்பீட்டடாக அந்த எக்ஸசைஸில், அதனால் நாங்கள் வந்து இம்பார்ட்டன்ட் அப்படின்னு சொல்கிறோம். அந்த எக்ஸசைஸை என்ன பண்ணோம், அதிகமாக கான்சன்ட்ரேஷன் பண்ணி எக்ஸாம்பிள் எக்ஸசைஸ் சம்ஸை கோ த்ரூ பண்ணணும். ஸோ தட் வில் பி பெட்டர் ஃபார் யூ. Okay, so now thank you, we'll see you in the next class.